Good morning. Buenos días. It is a blessing to be able to speak to you all. Es una bendición hablar con todos vosotros. As most of you know, this is my older brother. Como la mayoría de vosotros sabéis, yo soy su hermano mayor. Voy a decirlo como él dice eso. Ese es su hermano mayor. And I'm blessed to be able to have my father here today, Y estoy bendecido a tener mi padre aquí hoy. as well as my niece from Oregon. Y también mi sobrina de Oregón. But today, I am also blessed to share what God has done in my life, actually throughout my life, and where He's brought me. Y hoy estoy bendecido a tener el privilegio de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de mi vida. God has shown me that He has been building His kingdom in my life as well as through my life for decades. Dios me ha mostrado que está construyendo su reino en mi vida y a través de mi vida. So I have a slide. I don't know if we can get that slide going. ¿La presentación se puede? Dice, Dios está construyendo su reino en su iglesia y a través de su iglesia. I have to translate my slides too. Yes, because you didn't give me a chance to do it. Right. Tengo que traducir sus dispositivos. ¿O vosotros todos leéis inglés? Ah, okay. Algunos sí. Vale. I just asked if they understood English, so no. Right. So, briefly. If you want to move him on to the slide, just tell him with your hand. Yeah, no, I'll tell him there. I was raised in a Christian home. I was blessed to be raised in a Christian home. Yo tenía el privilegio, bendición de estar criado en un hogar cristiano. And as God has said, Y como Dios ha dicho, train up a child in the way he should go, dice aquí en Proverbios 22:6, instruye a un niño en su camino, y aunque cuando está viejo no se apartará del camino. Más o menos. Oh, that was, yeah, there you go. The picture was when we were young. I think I was 3 years old. La foto era cuando estábamos muy jóvenes, creo que estaba 3 años. This guy, he was older. He's an old guy. Yo estoy un poco mayor. Él dice que yo soy el viejo. But even then, Pero aún entonces, God was building up His kingdom in me. aún entonces Dios estaba construyendo su reino dentro de mí. He was investing in me Estaba invirtiendo en mí all the things that I was to learn and to know about Him. todas las cosas que yo tenía que aprender de él y de él. When I was in 3rd grade, Cuando estaba en el tercer año de primaria, about 8 years old, más o menos de 8 años, I accepted Christ as my Lord. aceptó a Cristo como mi Señor y Salvador. But for me, there was no need to change. I was a Christian, right? Pero para mí no había necesidad de cambiar. Yo ya era cristiano. So No. I made that check. I get that done. I'm a So, Christian. ya he confesado, so puedo marcar esta cajita, hecho. And now I go on with life. Y sigo con mi vida. I went through high school, Pasó por instituto and I watched my parents go through a divorce. y vio a mis padres pasar por un divorcio. And I thought, this is not right. Y yo pensé que esto no está bien. Obviously, Christianity doesn't work.
Es obvio que cristianismo no funciona. So I said, I will live my life my way. Así que yo voy a vivir mi vida de mi manera. But even in that, Pero aún en eso, God was building his kingdom in me. y aún en eso, Dios estaba construyendo su reino en mí. I went off to college. Fui a universidad. I lived the way I thought life should go. Yo vivía la manera que yo pensaba que la vida debe ir. God had given me a good foundation, Dios me ha dado un buen base, and so he kept me on a fairly straight path. y así me encarriló en un buen camino, bastante bien. But I still was living for how I wanted to do things. Pero yo seguía viviendo como yo quería vivir. I pursued a life of doing what I thought felt good. Yo perseguía una vida haciendo lo que yo pensaba era bueno. As I got to the end of my college career, Al terminar mi carrera en universidad, I began to see how empty this life pursuing what I wanted to do was. empezó a ver qué vacío era esta vida que yo estaba viviendo haciendo lo que me da la gana. Everyone around me was doing the same thing, Todos alrededor mío estaban haciendo lo mismo, doing what made them feel good to see if they could be fulfilled. haciendo lo que les sentía bien para ver si estaban llenos. Pueden llenar su vida. And none of them were finding it. Y ninguno estaba encontrándolo. You see, God was building his kingdom in me. Sí, Dios estaba construyendo su reino en mí. He was helping me see how pointless the things of this world are. Estaba ayudándome a ver que no había punto en esta vida. I looked around to see who in this life was actually fulfilled. Yo miraba alrededor para ver quién en esta vida estaba lleno, tenía propósito. A vast majority of my friends were not. La gran mayoría de mis amigos no eran. But I saw Pero vio one person una persona who was going through life, que seguía la vida through the trials, por los problemas, the challenges, los retos, the pain, el dolor, with joy, con gozo, with fulfillment. con llenamiento. Ay, no, está mal. How do you do that? ¿Cómo se hace eso? My grandmother. Mi abuela. What is different about her? ¿Qué era diferente de ella? She was following Christ. Ella seguía a Cristo. She had a relationship Ella tenía una relación with Christ. con Cristo. Not just going to church. No solo yendo a la iglesia, She talked to him every day. ella habló con él todos los días. She took her problems to him. Se llevó sus problemas a él. And I began to think, Y empezó a pensar, there is something different about that than just going to church. hay algo diferente de eso que simplemente ir a la iglesia. She was steadfast, Ella era constante, at peace, en paz, in the midst of chaos. en el medio del caos. That is what I was looking for. Y eso es lo que yo buscaba. So I committed my life to Christ. Así he hecho compromiso con Cristo en mi vida. And I began to look at what does this life mean? Y empezó a buscar qué significa esta vida. Slide number. El siguiente diapositivo, señor. Yes. Yes. Sorry. As I began to read my Bible, Empezó a leer mi Biblia. I wanted to figure out what it all meant.
Y quería saber qué todo significaba. What God's purpose was in this whole thing. ¿Y qué era el propósito de Dios en todo eso? And I boiled his whole entire word to us Y yo resumía toda su palabra a nosotros en down to one word. una palabra. Jesus. Jesús. Jesus. This is what it was all about. Esto era todo lo que era. And this was my key verse. Y este es su versículo clave, Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pursuing a knowledge of him became my goal. Persiguiendo conocimiento de Él era mi reto. Pursuing a relationship with him, as my grandmother had. Buscando una relación con Él, igual que mi abuela tenía. Then as I grew in that, I went to slide number 4. Y cuando estaba creciendo en esta, fue el siguiente diapositivo, And began to see that he had given me everything I needed for life and godliness. y empezó a ver que Él me ha dado todo lo que necesitaba para la vida, Through my relationship with him. a través de mi relación con Él. You see, God was building his kingdom in me, Y, Dios estaba construyendo su reino en mí, but he was also building his kingdom through me as I shared this truth with those around me. y estaba también construyendo su reino a través de mí, mientras yo compartía lo que yo he aprendido. I started Bible studies at work. Empezó estudios bíblicos en el trabajo. I was in Bible studies in church, Estaba metido en estudios bíblicos en la iglesia, constantly learning more about who he was and who he called me to be. constantemente aprendiendo quién Él era y quién Él quería que yo sea. In my work, God took me through being a defense contractor, En mi trabajo, Dios me llevó a varios sitios de ser parte de un contrato, trabajando por uno de defensa. I was working on launching intercontinental ballistic missiles from submarines. Él tenía que ayudar en esto de lanzar misiles de un submarino intercontinentales. So, ¿cómo se hace eso? Estaba metido en la técnica de eso. I worked through that for several years, Trabajaba en esto varios años and then God gave me an opportunity to work in custom automation and robotics. Después tenía una oportunidad de trabajar en robótica y a medida. I worked all over the world for all kinds of people. Ha trabajado en todo el mundo por muchos distintos tipos de personas. King of Thailand, Israeli Air Force, El rey US de Tailandia, militar de Israel, Disney, Disney. all kinds of crazy Amen. people wanted crazy things done. Mucha gente quería muchas cosas locos hechos. Then I got to work doing things in the semiconductor industry. Después trabajaba en la industria de semiconductor, que es hacer los chips. All the while, God was building my skills, my abilities to do things, to solve problems. En todo esto, Dios estaba desarrollando mi capacidad de solventar problemas y buscar soluciones. I moved to Montana, Me trasladó a Montana, which is out in the country. que está en el campo. And I couldn't find, Para un alado, hay 800,000 personas en todo Montana, que es el tercer estado más grande, y es lo que hay en Sevilla. Y no cuenta con 2 hermanas ni ningún otro pueblo. ¿Ok? Es el tamaño de España más grande y solo tiene la población de Sevilla capital.
Not a lot of para escala de en el campo, cuando él dice en el campo, dice en el campo. Not a lot of people there? Is Yeah, that what you're saying? I'm Okay. trying to say that the right. city of Seville has the same population as all of Montana, and Montana's bigger than Spain. Yeah. Lots of space, not many people. O sea, mucho espacio, no mucha gente. So I have to do something with all the knowledge that God has given me, and I'm not applying it to rockets, and I'm not applying it to robots. Dice que tengo que hacer algo con toda esta capacidad que he aprendido y no puedo aplicarlo a cohetes ni a las robóticas de las máquinas de silicon. Okay. So I start designing buildings. Empezó diseñando edificios, pero no. And I learned to design buildings different because I have been building spaceships and robots. I design and look at buildings different. El hecho de que viene de un trasfondo de edificar, hacer cohetes y robótica, cuando mira hacer un edificio, mira de otra perspectiva. I went through a building department. Por un tiempo trabajaba para el departamento de ayuntamiento sobre los edificios que controla. And I learned all the laws on how to build buildings and why they built the buildings the way they did. Entonces tenía que aprender toda la ley sobre los edificios y por qué se hace estas leyes y regulaciones y reglamentos de edificar. You see, God was still building his kingdom inside of me so that he could have me build his kingdom. Dios seguía haciendo su reino dentro de mí para que después puede usarme para su reino. God took me through challenges. Dios me pasó por varios retos y I started my own business, empezó mi propio negocio and God gave me a very large contract for my first job. y Dios me dio un contrato muy grande para mi primer trabajo. I built a county building, Built un edificio para condado, big multi-million-dollar job, and I was excited, but I was worried. era un trabajo de un edificio de múltiples millones y es muy grande, muy excitante, pero también tenía un poco de temor. But God was building his kingdom in my head. Pero Dios seguía haciendo su reino en mi cabeza. I finished the job, everything seemed to go well, He terminado el trabajo, todo parecía que iba bien, but a year later I got a call pero un año más tarde recibí una llamada, on a Friday afternoon un viernes por la tarde, from the East Coast, 2 hours difference. de la costa este, 2 horas de diferencia. When I got the message, they were closed. Cuando yo recibí el mensaje, ellos ya han ido de la oficina. They want to talk to me about a lawsuit. Ellos querían hablar conmigo sobre un pleito. The only job that could be suing me would be the county job, multi-million-dollar job. El único trabajo que he hecho hasta ahí que me pueden hacer un pleito era este trabajo tan grande. So now I can't sleep. Ahora yo no puedo dormir. Es el It's fin de Friday semana. evening. I can't get a hold of them. No puedo hablar con ellos. I'm talking to God. Estoy hablando con Dios. God and I talk a lot that weekend. Dios y yo hablamos mucho este fin de. What am I going to do? What did I do wrong? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué he hecho mal? I'm going to lose my business. Voy a perder mi negocio. This is my dream, to have a business. Este es mi sueño, tener un negocio. And God is showing me Y Dios me está mostrando that the things of this world que las cosas de este mundo are not what I'm to live for. no son para lo que debo vivir. And so I go through the weekend So paso todo el fin de semana trying to reach the contractor that built the building. intentando contactar con el constructor que hizo el edificio. He's out of town. Está fuera de ciudad. I can't get on the grounds of the building because it's locked up. No puedo entrar en el edificio porque está cerrado. Monday morning at 6 a.m., Lunes a las 6 de la madrugada. I call the office on the East Coast. Llamó a la oficina en la costa este. It's 8 o'clock there. Es 8 ahí. May I talk to this lady? ¿Puedo hablar con esta mujer? I'm sorry, she has the day off. Perdón, pero ella tiene el día libre. Ah!
Ahora. I get a hold of the contractor because he comes back in town. El contractor vuelve a la ciudad y puedes hablar con él. Anything happen in this building that you know of? Y pregunta, ¿algo ha pasado en este edificio que tú sepas? No, not really. Just a little clay in the foundation. Nada importante, un poco de arcilla en la base. En el base no. En cimientos. The ground is soft. La tierra está blanda. Now I am worried. Ahora estoy preocupado. I start going through all my calculations again. Voy a repasar todos mis I can't números. sleep all Tuesday or Monday night, all Monday night. Y lunes por la noche no pude dormir. I get up early in the morning. I say, Lord, I don't know what to do. Levanto muy temprano martes por la mañana y digo, Señor, no sé qué hacer. I don't want to lose my business. No quiero perder mi negocio. God said, do you trust me? Dios dije, ¿me said- confías en mí? Of course I do, but Por supuesto confío en ti, pero I made mistake. What happens if I made mistake? Are you going to fix that? si yo he hecho un error, ¿tú vas a arreglarlo? He said, do you trust me? Y él dice, ¿confías en mí? Is what I want the best thing for you? Es lo que Dios dice, es lo que yo quiero, lo mejor para ti. I said, yes, but Y digo, sí, pero what if I lose my business? ¿qué pasa si pierdo mi negocio? And he said, what if that's the best thing for you? Y él dice, ¿qué pasa si esa es la mejor cosa para ti? At about 5:30, I'm in the shower. I was like, I can't handle this anymore. I go take a shower. So, sobre las 5:30 de la madrugada, estoy en la ducha porque no puedo con todo eso. I said, Lord, this isn't working. Dios, esto no funciona. I'm going to lose my business. Voy a perder mi negocio. And he said, do you trust me? ¿Tú confías en mí? I said, yes, but. Y digo, sí, pero. He said, why the but? Y dice, ¿por qué la pero? I said, all right, Lord. Y digo, ok, Señor. If losing my business is the best thing for me, then that's what I want. Ok, Señor. Si perder mi negocio es lo mejor para mí, eso es lo que yo quiero. And when I accepted that, Y cuando yo acepté eso, I started to get excited. empezó a ser animado. I said, Lord, you're going to take Señor. this business away. ¿Vas a llevar este negocio de mí? What are we doing next? ¿Qué vamos a hacer ahora? And I got excited. Y estaba animado. It's 6 o'clock. Es las 6 de la mañana. It's 8 o'clock at her office. Es a las 8 en su I oficina. call her up. Llamo. I said, hello, Hello. what are we doing about this lawsuit? ¿Qué vamos a hacer con este litigation? She says, oh, I am so glad you called. Estoy tan alegre que me has llamado. I transposed 2 numbers. He traspuesto 2 números. It wasn't your account. No era tu cuenta. God had taken me through this to get me to let go of my business. Dios me ha llevado por todos estos 4 días para que yo suelto de mi negocio. God has done that to me a couple times. Dios me ha hecho esto varias veces. I've taken up a lot of your time. He cogido mucho de vuestro tiempo en esto. He has walked me through going to Africa. Él me ha llevado a África andando en su vida, no a pie. I didn't know where I was going to go. I worked in Guatemala for 6 years. No sabía dónde iba. He trabajado 6 años en Guatemala. I went down there 2 or 3 times a year, taking trips, taking people, working down there. I thought, Lord, this is where you want me to serve. Dice, yo pensaba es lo que Dios quiere. Iba 3 o 4 veces al año a Guatemala llevando con él otras personas y equipos y material. Y pensaba, este es lo que Dios quería. Este es mi trabajo, trabajar y animar ahí. He said, I want you to disciple Y yo quiero que tú haces discipulado. right where you're at. ¿Dónde estás?
So I was discipling in Montana. So, en Montana, estaba discipulando ahí. Then one morning, at 2 in the morning, he said, "Get tickets for Africa." Una mañana a las 2 de la madrugada, dice, compra billetes para África. What am I going to do there? ¿Y qué voy a hacer en África? I know 2 missions over there. I will go visit them. No, yo conozco 2 misiones en África, así que voy a comprar billete para visitar los 2. They are, one was in Uganda over here. Uno estaba ahí en Uganda One was in Liberia. y otro es en Liberia, este pequeño amarillo ahí. In Uganda, they were hiring a director of engineering. En Uganda la misión estaba buscando para contratar fijo un director de ingeniería para construir y todo eso. In Liberia, they had a special needs orphanage. I didn't have anything to do with that. En Liberia había un orfanato de niños de necesidades especiales y no había nada para mí. But I decided I would visit Liberia and then go do an interview in Uganda. Pero decidió visitar la misión en Liberia y después hacer la entrevista en Uganda. I wanted to see Uganda for a little longer because there was a job interview. Y yo quería ir a Uganda más tiempo porque había una entrevista. So they set up a week-long interview. Así que ellos organizó una entrevista que duró sobre una semana. They had a group of engineers coming over and they wanted to interview us all over a week. Y entonces ellos estaban trayendo varios candidatos para este puesto y quería usar una semana entera para hablar con todos. I wanted to see them longer, so I asked for more time. Yo quería verles más, so pidió más tiempo que una semana. They said, "No, you can't do that." Ellos dijeron, no, no podemos hacer eso. I asked for more time, and a month and a half later, they finally agreed they would give me an extra week. Yo seguía pidiendo más tiempo y un mes y medio más tarde ellos dijeron, vale, puedes un poco más. So I went to Liberia. Así que me fui a Liberia. I met the director of the ministry there. Conocía al director del ministerio ahí. We had never talked, so he asked me, "What do you do?" Nunca hemos hablado antes, así que él dice, I said, ¿qué haces? I'm an engineer. Soy un ingeniero. He says, "Why are you here?" Y dice, ¿por qué estás aquí? I said, "Because God told me to come." Porque Dios me mandó. He said, "Okay. ¿Qué? Do you know anything about buildings?" ¿Tú sabes algo de edificios? I said, "Yes." Sí. He said, "Could you help us lay out a medical facility?" ¿Tú puedes ayudarnos a poner un plano de un edificio médico? I've been studying how to lay out medical facilities for years. Yo estaba estudiando cómo hacer edificios médicos. ¿Es por Guatemala? In the building codes and in construction. Okay. Estaba estudiando en todas las cosas que él tenía que estudiar para preparar, en todos los reglamentos, sabía todo eso. I have overseen the $60 million hospital build. Ha supervisado construcción de un hospital de $60 millones. This little medical clinic, 45 minutes will be done. Yo digo, bueno, un médico aquí en la jungla, 45 minutos estamos terminados. But God had other plans. Dios tenía otra idea. 2.5 weeks later, 2 semanas y media más tarde, the 3,000 square foot medical clinic clínica que iba a ser 3,000 pies, que es 300 metros cuadrados, was a 17,000 square foot hospital. Era 1,700 metros cuadrados de hospital. Se creció el diseño de uno de 300 metros a 1,700 metros de superficie. I was going to help a contractor build it, Yo iba a ayudar a un constructor a hacerlo, but I had to go to Uganda first. pero primero tenía que ir a la entrevista en Uganda. I went to Uganda and Fui a Uganda, interviewed for the position, and they said, "Great, interview por la posición en Uganda y ellos dicen, fantástico.
when can you start? ¿Cuándo puedes empezar? I said, well, let me see how your team works. Déjame ver cómo funciona tu equipo. I have an extra week with you now. Y tengo otra semana con vosotros. I have this little project over in Liberia. Tengo otro proyecto en Liberia. Can I have your team look at it for me? ¿Puedo hacer que tu equipo mire este proyecto? See, a project this size takes a team of 6 to 8 engineers and designers, about 18 months to work on. Sí, un proyecto de este tamaño. Normalmente tiene 8 personas trabajando por 9 meses. I have 5 days with an engineering team. Yo tengo 5 días con un equipo de ingeniería. We were able to go through African design techniques, how to do foundations, how to do walls, how to do roofs. I went through the whole system with an entire team of 30 engineers. En estos 5 días podía hacer todo mirando cómo se construye ahí en África las bases, el fundamento, de paredes, los techos, todo en 5 días con un equipo de 30 personas. I told them that I would go home and think about the job offer. Yo he dicho, me voy a casa y voy a pensar en la oferta de puesto de trabajo. Meanwhile, Liberia broke ground and they wanted some help laying out the building. Mientras tanto, los de Liberia ya han empezado a organizar la tierra, ¿cómo se dice break ground? Es empezar la construcción. Empezar la obra y quería que venía a ayudarles. So I planned another trip in January. Así que en noviembre y diciembre planificó otro viaje en enero. And the long story short is I turned the Uganda job down and took over building the hospital. Y para hacerlo más breve, rechazé la oferta en Uganda y estoy supervisando la construcción del proyecto en Liberia. God has opened the door for me to do multiple projects now. Dios ha abierto las puertas para varios otros proyectos ahora. But I want to walk real briefly through this facility in Liberia. Quiero dar un paso rápido sobre el proyecto en Liberia. Bonga is, this is Bonga. Este es Bonga, This es como is the se capital, pronuncia. Monrovia. You land here in the airport. Monrovia es la capital. Y se aterriza ahí en avión. There's one paved road that goes from here up to here and out of the country. Solo hay una carretera con pavimento, con asfalto, de Monrovia hacia ahí. This is the paved road. Esta es la carretera asfaltada. This is the longest road in Bong County. De rojo era la carretera más larga ahí. But it's all dirt. Es así se ve. This is the village, one of the villages on that road. Este es uno de los pueblos en el camino. Everything Aldeas. is all dirt roads. Todo es por tierra. Some of them are a little bit tougher to get over than others. Algunos tienen baches más duros, difíciles que otros. This is a mud puddle. Este es un pequeño bache. ¿Sí? Pequeño, ¿no ves? La pequeño dentro. So, this ministry that I work with is, we can go to the next one, Hope for Home. El ministerio donde él está trabajando ahora se llama Hope for Home, que es esperanza para casa, para hogar. It was founded by this family. You can go to the next one. Esta familia fundó Misión. Don is the ministry director that I met at the airport asking me who I was. Este hombre Don, es el director que preguntó, ¿qué haces? These are his 4 children. This is adopted from India. Sus hijos, el de izquierda está adoptado de la India. And these are his 3. Estos Next picture. 3 son biológicos. While in Liberia, he adopted these 3. Mientras estaba allí en Liberia, han adoptado 3 más. So they are a family of 9. Son una familia de 9. Next one. Along with that, he took over a ministry founded by Christina. Él
también cogido otro ministerio fundado por Cristina. Scott is her husband. They Scott have es su marido. adopted a special needs son. Ellos han adoptado a un niño con necesidades especiales. They set up a special needs orphanage. Se han organizado un orfanato para estos niños. Susie is a young lady that I met in Guatemala, and she went to work es here. una muchacha que ha conocido en Guatemala y ella ha venido aquí también. And she does organize the whole ministry. So Ella está ha organizado mucho de este ministerio de orfanato. this is Dr. Mikey from Wales. Este es Dr. Mikey de Wales, de Gales. And his wife Bethany. Y su esposa Bethany. They're both doctors in pediatrics, Los dos son médicos en pediatría. and they are overseeing the development of the hospital for us. Y ellos están supervisando este del edificio médico hospital que están construyendo. This is somebody you might recognize. ¿Hay alguien que puede reconocer aquí? One of the best things about this ministry Una de las mejores cosas de este ministerio is the men that I get to train. Every day we have devotions for half an hour, 6 days a week. en las mejores cosas es de hombres con quien puedo trabajar. Cada día tenemos un tiempo de devocional y hablamos a ellos 7 días a la semana. I have Están 60 hablando. men I get to train, and they are pursuing Christ, and it's awesome. Hay 60 hombres que están enseñando y están buscando a Dios, a Jesús. Live 2540 is a ministry that is primarily financial, and they fund ministries for children all over the world, and they are the primary funder of the hospital. Live 2540 es un ministerio que busca fondos y después reparte a distintos ministerios para niños alrededor del mundo. Y ellos son los que están pagando casi toda la parte del hospital, todo el proyecto. 5 years ago, Hope for Home Ministry was 5 people. Hace 5 años, este ministerio Hope for Home, o Hogar para Esperanza, era 5 personas. In October, En this octubre, this is a meeting we had of employees. esta es una reunión de empleados. This meeting was called because Don had a stroke. ¿Recuerdas a Don, un hombre que ha conocido a llegar? Ha tenido un infarto y así que tiene problemas. Y ellos han reunido después de eso, esta reunión. And they flew him out to the U.S. Y él se llevaron en avión a Estados Unidos. I was named director of the ministry at that point. Y él tomó el director del ministerio temporalmente. So I had about 120 employees there Tenía cerca de 120 empleados, and 60 construction employees that I was además de overseeing. los 60 de la obra que estaba trabajando con. God is growing this ministry. Just Di- before I left, I hired 4 more people. Dios sigue creciendo este ministerio. Acaba de contratar antes de venir acá 4 personas más. And God is continuing to bless the ministry. His Dios safe está haven bendiciendo. is the special needs ministry village. Let's go through this quickly. Este es el haven para el orfanato, este There are ministerio about para 30 niños. kids that we take care of, special needs. Special needs kids, next picture. Hay más o menos 30 niños que están cuidando todo el tiempo. Están allí todo el tiempo. That is a green mamba. Ese es un serpiente green mamba que es rápido y venenoso. It's about 6 foot long. They brought it over to me because I always like to see what they're Casi getting. 2 metros y se llevan a él para que él pueda verlos. What do you think you do with a snake like that? You ¿Qué haces con un serpiente como ese? kill it, right? Le matas, ¿no? This is what they think of, next picture, special needs children. They consider them snakes. Ellos consideran los niños como las serpientes. They are demonic. They figure they are demoniados, cursed. They are useless malditos. to society. No hay utilidad para ellos en la sociedad. So if a child is born with any special needs, Si un niño nace con cualquier necesidad especial,
They are ready to kill them. Están listos para matarle. Since I've been there, we have gained 6 kids Desde que yo he llegado, hemos incorporado 6 niños más that have been dropped in the ditch, que han dejado en la calle, al lado de la calle, abandoned in the street, o en la street, en la cuneta, or tied to trees and beaten until someone rescued them. o amarrados a un árbol y latigados just hasta que alguien les rescata. I had a video of Tenía un video de uno de estos casos que no vamos a ver. but my niece voted we don't show that. Su sobrina ha dicho, no vamos a Let's go enseñar back. eso. Yeah, no, don't worry about it. This little girl Esta niña was the one tied to a tree. estaba amarrada a un árbol. We heard about it on Tuesday. On Wednesday morning, we were over there. We went out into the bush 2.5 hours. Oímos de esto martes y miércoles por la mañana fuimos 2 horas y media en la jungla. The mother wanted to get rid of the child. La madre quería desechar del niño. The niña. village, there were a few people here, but the villagers were surrounding us. La gente de aldea estaban alrededor de ellos, Berating her and berating the child and telling us to take the child. Get her out of the village. She is a curse to our village. Please take her away. pidiendo que se lleve a la niña y sácala de allí porque es una maldición por el pueblo. This is another video, but I can't show videos. But Es otro video, pero no puedo enseñarlo. when she came in, the moms celebrate. They celebrate, they sing, they dance, because they get to take care of this baby now. Ahora, una cosa, you haven't described what the moms are. Sorry. So Yeah. go ahead and do that so I can translate. All right, I have to expand. The moms are widowed mothers that are paid by our ministry to take care of 3 to 4 special needs children, along with up to 3 of their own. Okay, el ministerio consiste en tener madres que son viudas, que tienen algunos niños de ellos mismos, pero ellos cuidan de 2, 3 o por allí niños. Y eso es cuando él dice moms, son madres que tienen sus propios niños, pero son viudas y están pagados para vivir en el campus y cuidar de todos los niños que ellos tienen que cuidar, 7 por 24. Todo el mes. Tienen la posibilidad de salir un día al mes de descanso. Here's the little girl after we rescued her. Aquí tienes la niña después de rescató. We were trying to getting her to smile. Go ahead, next. Una de las cosas que dijo es cuando los niños llegan, This is one ministry. Sorry. Que todas las madres celebran que otro niño ha llegado. Eso es lo que, pero quería que sabía que era madre. Okay, Thank you, sigue. Dave. Continue. This is another ministry that we work on. We have a school. We started Este es otro ministerio que es una escuela. out in Bush, the picture that you saw of the village. Cuando has visto el pueblo, has visto que en este pueblo se han construido una escuela. 5 years ago, they were losing children daily. Hace 5 años estaban perdiendo niños cada día. This tree was a place where they would sacrifice children. Este árbol era un sitio donde sacrificaba a los niños. They were working with a witch doctor. Estaban trabajando con un brujo. We were able to reach the chief of the town and get him to change direction. Hemos conseguido hablar con el jefe de tribu y conseguir que él cambie de dirección. We built mud hut school building, Construimos estos edificios para escuela. and since then we've been able to get them out of that area and into next picture. Y desde entonces se han podido construir otro edificio y aún mejor sacarlos del fango. This is the first third of a 3-part building, Ese es el primer de 3 partes del edificio. Ese es solo el primero. and we're getting children educated. Y los niños están entrando y siendo educados. About 90% of the men that work for me, 60 men, Aproximadamente 90% de los hombres que trabajan para mí have never gotten above
first or second grade, if any education. Si han alcanzado algo, solo es el primero de primaria o segundo de primaria, nada más de educación. We have De las 60 que trabajan por él. 80% of the children in that village are now getting an education. 80% de los niños en este pueblo ya están recibiendo educación. We have an artist that draws pictures rather. He's doing a picture for every verse in the Bible. Tienen un artista que está trabajando con ellos todo el tiempo, dibujando una imagen por cada versículo de la Biblia. He's started with pictures of main stories. We're going through the book of Mark, and we have 6 chapters. Every verse has a picture. So, empezó con imágenes de picture, gráfico de historias principales, pero ahora los primeros 6 capítulos de Marcos sí tienen una imagen por cada versículo. We are trying to reach the adults so that they value the education we're going to give their children. Next picture. Estamos intentando hablar con los adultos para que ellos valoren la educación que están recibiendo sus hijos. We have sponsors who sponsor all of the children so they pay nothing for the education. So, hay personas que están pagando para que estos niños puedan recibir una educación. We started a medical facility to help the special needs children, and then the surrounding villagers and natives came to get their medical treatment. We give free treatment to all children 16 and under. Ellos empezaron en el centro, la clínica médica para los niños de necesidades especiales, pero ahora todos los niños menores de 16 años reciben su tratamiento gratis en este hospital. This is the building that I designed. Este es el edificio que ha diseñado. The Jesus Loves Me Children's Clinic. Se llama Jesús Me Ama, Clínica de Niños. We are working with, we started off at about 10 or 15 kids a day. En principio tratamos cerca de 10 niños al día. We were hoping to get up to 100 kids a day when we opened the facility. Cuando terminamos este edificio, esperamos tratar hasta 100 al día. We haven't even built it yet, and we're seeing 120 a day. Este era nuestro objetivo, pero no hemos terminado el edificio y ya estamos tratando 120 al día. The part that we're doing is just the outpatient. La parte que estamos haciendo es la parte de outpatient que es solo para el día. Se They viene come y in se sale. and out in the same day. So, es tratamiento que igual que aquí. Okay. Es Inpatient, consultas externas, vale. inpatient on this end will be overnight for children who are severely impacted. So, tiene otro aula donde se puede llevar ahí por la noche por varios días. And then we have a central core that's for surgery and labor and delivery. En la parte en medio es donde se puede hacer cirugía. Let me go to the next. This is just the construction, so I just want to go through this real quick. Se puede This is what it ver looked cómo like. Next one. Building it, it's big and open because it's so hot there. I'm protecting it from the sun and then getting airflow in. Debido al clima allí muy caluroso, se protege del sol y deja aire pasar. This is the inpatient section. Next. Esa es la parte de... Some of the trusses, I had Consulta them externas. handmade trusses. They'd never done that before, so Ellos nunca han hecho este tipo de construcción, so él tiene que enseñar y diseñar y hacer estos construcción. it's a fairly large building. Es un edificio bastante grande. All open porches all the way around to keep it cool. Tienen pórticos alrededor, todo alrededor para que esté fresquito. Next one. I've just finished putting all the metal roof on. Este es muy reciente. Ayer se termina todo esto de tejado. Next picture. This is a solar field. We're going to have solar panels out here. All the power Ellos no goes- tienen electricidad, así que están construyendo un campo solar y están haciendo esto aquí. Este es There el- is no electrical system in the country that's consistent, There's and no- there's nothing out where we are. So En el país no tiene nada constante y donde ellos están no hay nada.
So all of this has been donated by people supporting the ministry through Live 2540 and Hope for Home. Next picture. Todo esto se provee porque alguien ha donado para que se pueda hacerlo. This is the best part. Esta es la mejor parte. This is the crew I get to work with every day. Este es el crew equipo con quien trabajo todos los días. It's not all of them, but No es todos, pero we get to sing and praise the Lord and speak to His Word every day for half an hour. so, todos los días se pueden cantar y leer la palabra y hablar de su palabra por media hora cada día con ellos. A couple weeks ago, they came to me and said, Daryl, we want you to teach us. Even if you go back to America, we want you to teach us. Ellos han dicho, Daryl, queremos que tú nos enseñes, aunque te vas a Estados Unidos, vuelves a tu casa, queremos que tú sigas enseñando. They're hungry because they do not have people who know God's Word. They have very few people who can read. Ellos tienen un hambre porque no hay nadie alrededor que les pueda enseñar, porque no saben leer. I teach them 6 days a week, and they said, can we do a Bible study? Él les enseña 6 días a la semana y ellos dicen, ¿podemos hacer un estudio bíblico? I said, well, we're already speaking 6 days a week. How often do you want to do Bible study? They said, 5 nights a week. Pregunta, ya estamos reuniendo 6 días a la semana. ¿Con qué frecuencia quieres hacer un estudio bíblico? Y dice, 5 días. I cannot do that. So I said, 1 night a week, I will do a men's Bible study just for you guys. So this, Dice que yo no puedo con tanto, así que voy a hacer un estudio para hombres un día a la semana. I get 20 to 30 men on Friday nights that show up for Bible study. So, media hora es por la mañana, viernes por la noche, 20 o 30 personas, hombres, vienen para el estudio. They are, it's transforming their lives. Está transformando sus vidas. The leaders told me we had people who were drinking, smoking, swearing, had multiple wives. Nosotros, los líderes decían que teníamos hombres que estaban fumando, bebiendo, tenían varias mujeres, estaban caóticos. And they have stopped drinking, stopped smoking, stopped swearing. Ellos han parado de fumar, parado de beber, ya no maldicen, no hay palabrotas. I've been involved in 4 weddings. They don't get married normally. Yo ya estoy invocado en 4 bodas. Ellos normalmente no se casan. They want me to know I'm doing it right. I'm doing it the way God wants me to do it. Ellos quieren que él sepa que ellos están haciendo bien, como Dios quiere. We are building a clinic here. We have His Safe Haven Village here, and we're putting missionary housing over here for people who are. Esta es una vista de toda la área y tienen the Jesus Loves Me Clinic, es donde está el edificio grande que has visto. Este village es aldea donde están las madres con los niños y a la izquierda es donde tienen para los misioneros. Están construyendo estos. We just bought this piece of property right here. Acaban de comprar este hueco en medio. The owner of this property is interested in selling to us for a school. Y el dueño de la parte de abajo que ha señalado, el dueño está interesado en venderlo a ellos para que se pueda construir una escuela. God has been working to build His kingdom in me. Dios ha estado trabajando para construir su reino dentro de mí. Now He is working to build His kingdom through me. Ahora está trabajando para construir su reino a través de mí. These are houses that we're building. Estos son casas que estamos haciendo. And God is doing great things. I have, as I said earlier, Dios está haciendo grandes cosas, como he dicho antes. a couple more projects. Tengo algunos proyectos más. A full another development that wants me to work. They're holding their whole project for a year until I can be there. Hay otro proyecto que quieren que él esté con ellos y ellos están retrasando su proyecto para que él pueda estar con ellos, trabajar con ellos. Because there are not many people who can put together a project and are willing to be in Liberia to do it. So. Porque no hay mucha gente que puede organizar este tipo de trabajo y están dispuestos a vivir en Liberia. I've gone way over. I apologize. He alargado mucho, lo siento.
This is ministries that I work with, and the next page is my ministry information. I'll leave that with my brother. Okay. Estos últimos dos diapositivos era información sobre las dos misiones con quien está trabajando y su información de contacto si quieres hacer o Thank you very participar much. con él. Muchas You've been very gracias. patient. Y él va a dejar esta información conmigo. Podemos compartirla más tarde. ¿Alguna pregunta? Sí. He's asking if it's all in the middle of the jungle, yes. Sí. ¿Repetirlo? He's wondering about COVID and stuff. How'd that affect them or what? COVID really was. It was a little bit of. It got lost in the noise. COVID was not a really big deal, other than politically. Once you got in, people weren't paying any attention to it in the bush. They deal with malaria. They deal with yellow fever. They deal with typhoid. They deal with diseases that kill people. Daily. Absolutely. Él dice que COVID, este era algo político, allí era en el ruido, porque tienen tifoid, tienen malaria, tienen muchas enfermedades allí que se tratan todos los días allí y gente muere. Así que COVID era nada. Sí. Just para un ejemplo, la medicina para malaria, allí se compra por menos de €1 porque se necesitan constantemente. No es que solo se toma cuando están enfermos, pero se necesitan tanto. Mientras en Estados Unidos se paga cientos de dólares para un tratamiento. Yo no sé aquí, pero es una diferencia. Las enfermedades que tienen allí son tremendas y están con eso constantemente. Thank you. Gracias. ¿Otro? She's asking about the kids with special needs. What do? Do they just cover the needs of the food, or what else do? They do more for them, like the needs, physical, medical needs and stuff? They cover all their needs. They live there full time. The moms live there full time. They cover all their medical needs, all their food needs, and therapy. We bring in trainers to help them with physical therapy and raising them up. We're also building homes for them. They're aging out, so they're becoming adult, and they're still special needs. And so we have started building homes for the adult area. Let me try to translate that. Sorry. La special needs, este hogar donde se ha dicho hay 30 niños, tienen muchas necesidades muy graves y muchos han tenido que tener cirugía. Y ellos hacen todo lo que necesitan, ¿no? Ellos viven allí, los niños de special needs, que las necesidades especiales, que han dicho hay 30 o por ahí, todo eso se cubren todo lo que necesitan. Se trae gente para fisioterapia, todo lo que necesitan. Estos niños alguien trae y se hace con estas mujeres viviendo allí. De hecho, algunos ya están llegando a ser adultos y se están construyendo otro sitio porque estos son para niños. Y entonces los adultos de necesidades especiales ya no pueden allí fuera y están construyendo donde ellos pueden vivir y participar en sociedad. So, esta parte del proyecto está creciendo, está migrando. Y también, como se ha dicho, se están tratando gratis cientos de niños cada día, además de las 30 que viven en el campus. God has been working in my life to build his kingdom. God is working in your life to build his kingdom. However he calls you to do it, I would encourage you to obey.
Él dice que Dios está obrando en su vida para construir el reino de Dios y Dios está obrando en vuestras vidas para construir el reino de Dios. Y Él os anima a obedecer lo que Dios está llamando a ti a hacer. Thank you. Gracias.